Hello, everyone. How's it going? What's up? What's up? Hope we all had a good time hanging out with Senna, making Christmas cards yesterday. Because the misery starts now. How do? I do a little weird. We're playing medication adjustment games again, so my head's a little fuzzy. Yay. But outside of that, I'm pretty good. Well, woke up late, woke up early, then went back to bed after like 3 hours because I finally got my tired back, and then I woke up late after that. So I don't know how bed's going to go after stream or whatever tonight, but I'm here, so how's everybody else doing? I went and I got more overpowered horseshit from the gacha and stuff. Except I didn't actually roll for him. I just kind of, you know, did mirror dungeon runs and sharded him. So I have pretty much all of the super hyper OP bullshit from this season, and that's pretty cool for me. Wait, is the LCCB the ones with the guns? Do they have gun? Only, or oh, does only Ryoshu have gun? Only Ryoshu has gun from LCCB. I think. Where is she? Yeah, she's also LCCB. But she has shotgun. I uptied her to 3 because the shotgun called to me. That's it. It's literally the whole reason. I needed no more than that. I'm not muted or anything, right? Everything's running? Everybody good? Y'all doing good, chat? T-Force and War and Fury and everybody hanging out. Y'all who lurk. Audio is good? Good. Fantastic. I have my guy, my main guy for my bleed thing, or at least part of the main bleed thing. So I'm seriously considering pulling out more bleed stuff for what we got today. Let's real quick do a smidge of dailies. Oh, don't actually battle it. 정의는 반드시 승리하는 법. I cannot wait to use you, Sheep Quixote. 자, 이제 항해의 끝이 얼마 남지 않았네. 좀 더 나아가. 비행 연습치고는 나쁘지 않은 행진이었다. 나의 가족과 신민들이여, 이제 다음 퍼레이드를 준비하도록. 다음은 더욱 화려할 것이다. 비행 연습치고는 나쁘지 않은 행진이었다. Alrighty, did that. Claim these. Claim that. So I think the next id I'm going for is Thumb Capo Merceau out of the dispenser, because I have Lord of Hongyon, I have Snoust, and I have Bleed Merceau. So yeah. All right. So
real quick before I go and do anything else. Clonate these 각 필두는 들어라. two 너희의 죽음은 IDs. 지금 몹시도 불쾌함을 참을 수 and 없다. not read their 이들에게 story things 가르쳐라. and then go fight a tree. I have no context for any of this anyway. And again, I didn't have any context for Thumb Man. That worked out just fine, didn't it? Wow, that is a lot of experience needed to level him up. Well, shit. And while I'm here, her passive, 10% extra damage, negative status effects, ally with the highest. Not that good, is it? It's not that good. This unit speed, what's her support? When one ally with the fastest speed inflicts rupture damage. One offense level up next turn. I don't think I actually have anybody that can do that. Apply that rupture. Got one of those. It's also not on the field generally. Doesn't apply rupture for a single fucking one of his abilities. Does sinking and tremor. Does burn and bleed, but very rarely bleeds. My only real option possibility is that either. So never mind. We shall leave that to be later. I'm going to uptie him to tier 2 for his passive though. 기어이 나까지 나서야 하는 것인가? 좋소. If it doesn't work out, it 내 doesn't work out. 작사를 I'm gonna 들도록 keep playing 하지. the game, so I'll eventually make up the deficit. Skip it. Seeing Nisong with any kind of vague emotion on his face is so weird. Alright, cool, moving on. Doesn't look like it ends up looking having a good time though. Why is this the marker for where you are a train instead of a bus? What's up with that? 말뚝을 쑤셔 넣어주자. 이제 좀 일다운 걸 시키나? To bleed? When it says it inflicts bleed, does that mean that it inflicts, but it doesn't specify counter potency? Does it just inflict that many of both? Is that how that works? 단한일발 장전.
If it just says bleed, it means potency. Got it. Yeah. Let's skip the story because we already know what happens. We have been here before. All right. So we want to preempt that because otherwise it will AoE. Cool. I better than neutral it? Fuck. So much neutraling. 빠르게 처리하지. Baited? What? Did I attack and evade without noticing it? Yeah, Greg. Get her ass. Okay. Let's see. Got some crit chance. Got fucking. Got some blood feast. That's good. Struggling. Need more. I think we're good. Hopefully. Lead to Tremor. Phase. So when you inflict bleed and it's just bleed, you only get the one count then? Fortunate. 두드려 패고 터뜨려 주시. To find someone who does bleed count. Maintain that. 빈틈투성이군. 스켈레터. My bleed falls off almost immediately every turn.
And Claire is in his fucking element. Oh dear. Right. Breakfast with Trocky meat and limber stream by Rava. Good. Yeah, that sounds like a good start to the day. Hello, Maria. How are you doing? I need to destroy these fucking... Pretty good. Work not till 10. Noise. I think. Let's see. Hitting that. Hitting that. Well, mostly self-buffing themselves or just straight up killing it. Then we're inflicting bleed and burn. Plus count off. Unevade, inflict bleed. Yeah, I guess I did that by accident. Oh wait, I need somebody to clash that. How's that work? Not great. Who else is clashing? You can handle it, right, Claire? Yes, you can. Okay. Good, I think. 그걸로 하지. Ridiculous fucking. 자세가 무너져. 다음 배를 날려주지. And Corp Ryosho is one you can recommend. Is that one? I don't have that one, right? Pretty sure I don't. Did I? I have no memory of this. I'm a little fuzzy again, as previously mentioned. What happens? How do you get more of a card in your thing back? 지금은 바빠요. Because if you use it, it expends it, right? 오, 무전인가? 들리나? It cycles basically? Okay. Sinclair needs a little bit of defending because he's getting dangerously close to breaking. Come on now, you are on blue. We'll beat the shit out of that staggered. That dies. Alright, I think we're good-ish. 빠르게 처리하지. Yep, good. Kill. 타겟 무력. 그 삶의 마침표를. Ah, fuck, he lost it. He's going to bloom.
is also going to bloom. Yep. Okay. We're not in the dueling section yet, right? No. Flash lose, this unit is defeated. Alright, so they don't need to do damage, they just need, I just need them to lose. Thing? Yeah. Hopefully, anyway. 두드려 패고 터뜨려 주지. Oh, come on. Don't lose. No! There's Marcel freed. Claire freed. One's dead. She cycled to red suit. Then Claire needs some fucking sanity. They're all fucking hopeless. Go if I have it. That is a good. You know what? You know who has a good ego to use for this right now? You know who needs to fucking debuff somebody? That's still. They're still struggling. Fuck. Yeah, I think this is what I'm gonna go with. One-sided guard. Oh, right.
One-sided guard is good if you just want to gain SP. If I was gonna do it on anybody, I'd do it on fucking Sinclair, probably. I probably should do that on Sinclair now that I think about it. What is his defense? Flashable counter on... Hold on, stop. I require reading. 식사는 즐기고 있나? One use to 2 allies, including this unit, apply 5 bleed and activate it once. Then bleed count. Prioritize. For higher kindreds, this reduce the allies' HP. Hero, clash, win, gain 1 hard blood. 2 times a turn. Hit and bleed. Yeah. This is perhaps not the best. I think this is what I'm gonna go with. 타겟 포착 1시 반. 무불아위. 올인이었나요? 행진했고 이것이 선옥의 피날레다. 왕의 비호를 하사한다. Evade. Well, she's staggered, so that's something. I picked a really bad time to have it pop up, though. Still in red suit. I need these passives. I don't think losing 2 yellow will bring me into anything deactivating that I want to make sure stays up. And it's damage. 불길 속으로. 여행에는 목적이 있었지. Yeah! 주목받기. Ozan! 코코. Good trigger. Alright, who is on use inflict dueling next turn? So I have to pick who I want to go into the duel, yeah? Who do I want to do that?
Will offsetting get me decent SP back? Can't remember. Headed guard. Yeah, let's do that. Get some positive SP on people before they get tied up by the plants, and then Sword Schmail will be the duelist. Yeah. I guess we'll find out. If it doesn't work, then I'll have to figure another thing out after that. 당신 짝패군요. 당신 짝패군요. It went okay that time. Hell yeah. Alright, motherfuckers, go ham. Let's see. One more bleed count. Ammo do you even have left, my dude? Ammo 긴장하셨나요? to spend. 그럴 땐 크게 심호흡을 하면 도움이 된답니다. Blue load next turn. 빠르게 처리하지. 자세가 무너졌네. Thank you. 헛수라고. I only have to learn a lesson once, thankfully. Seems. At least you're the boss. 분무하면서 돌아가면 의견을 나누지. This one. Yay! I 이렇게 did it. 생각하는 게 어때? 벤사에 새로운 구인회가 만들어졌다는 거. The fuck is a League of Nine? 거기서 네가 하려 했던 거랑 비슷하게 예전 기술인의 사람들을 모으고 있나 봐. 오히려 그때를 지우려 하고 있는 것 같기도 하고. 그래서 이건
순전히 내 생각일 뿐인데 Oh, 우리는 어차피 Kubo is more of a psychopath than I previously thought then, 차례차례 huh? 죽어서 박제당할 목숨이야. 내가 지금 그 순간을 앞당겼을 뿐이지. But why would you make that happen faster? 그리고 진한 우정으로 모든 걸 덮기에는 너무 선을 넘었어, 동백. 아, 내일 회식 정말 기대하고 있었는데. 자, 그만 흐드러지자, 동백. The golden bow in hand, Dongrong stabs Donbae without hesitation. 왜? 많은 이유를 설명할 수 있지만 그래, 이건 때가 되면 시들 수밖에 없다는 걸 알고 있었지만 나는 언제나 곧 피어날 향기를 머금은 봉우리이고 싶었어. 이상 네가 날아가고 싶은 꿈을 꾼 것처럼 나도 그저 너희들과 함께 알싸안고 향기에 적도 없이 파묻히고 싶었던 것뿐이야. 새로운 세류가 추가되었습니다. Really? Fuck. 고마워 이상. 내게 그런 순간을 보여줘서. Suffering memorized forever. Good 내 전부를 God, 걸고 가고 Dongrong, 싶을 why the fuck? 이상, 나랑 나중에 따로 연구실 차릴 All that 생각은 is 없어? good. 하루하루가 재밌을 것 같다는 생각이 들거든. 대단하구나, 이산. 너는 나랑 달리 똑바른 참모습을 비추려고 하였구나. 겹쳐지지도 않고 흐릿하지도 흔들리지도 않네. Now streaming on Ich. 이상, 자네는 너무 물러. 대체 그걸 왜 놀이거리로만 두는 건가? Welcome to the Eye Pain channel, 가만히, where we make the eye cry. With pain. 그냥 가만히 숨만 쉬는 거야. 지금은 그렇게 살아야 해. 너는 날 알지 못해. 구이문은 산산조각 났어. 우린 이곳을 떠나야 돼. 이상, 자네는 나와 함께 가는 거야. 원한다면 눈은 감아도 돼. 자네는 너무나 모르니까 한치 앞은 내가 대신 봐주지. 무슨 생각을 하고 있어? 아무것도. 그리고 묘혈의 향기가 만개하였소. Man, this is a fucking awful ass world to live in. 이렇게나 밑장 빼는 놈들이 한가득일 줄이야. 아, 한 달은 의뢰 없이 놀아도 되겠는데? Do normal people exist in this shit, or is it all misery all the time? 자, 판 돌아갑니다. 아, 그리하여. Are we just seeing the extreme edges of this terrible fucking world, or is this
kind of standard. 여전히 난 아무것도 인가. It would make sense that they were all exploded. All ye who are not built different cannot fucking survive this shit. As the intense golden glow fades, the space begins to twist and morph. 황금 가지가 이런 힘까지 갖고 있었던 건가요? 자아심도에 진입하지도 않은 것 같은데 이미 존재하는 공간까지 바꿀 정도였나요? 황금가지와 연관된 You fill me with such 일일이 joy and 물어봐 anticipation 흥분해 for 보이는 seeing further 것은 parts of 의미가 this 없습니다. story. Maria. Yeah. 여러분도 파우스트에게도 눈앞 지금 세계의 상황은 모두가 최초 목격자일 테니까 앞으로도 알 수 없는 일이 펼쳐질 것이라 보는 게 확률상 옳은 판단이겠죠. 그러게요. 저렇게 Unable to properly articulate her words any further, Ishmael pointed a finger instead. 죽은 사람들까지 되살릴 정도라니. Oh, good. The dead are coming back to life. Great. That's gonna make everything so much better. My stunned fucking disbelief that it's getting worse. I forgot to read the exposition. Bodies that have been devoid of life for a while begin to rise. Their organs or body parts were severely damaged. This could only be described as resurrection. 아무리 그래도 죽은 사람을 되살리는 Canto 8 is 능력은 probably the worst defender of holy shit. It can get 얼토당토하는 worse. 얘긴데 K사 Oh, HPM프로도 그러지 yay. Wait, is Canto 8 out on global or English or whatever yet? We shall wait until the ads are completed before we move on. They all release at the same time. I see. I suppose it's a lot easier to do that when you don't have to do the voice acting for every language. Just get the voice acting done, translate the text, and go. Whee! That was fun. That was expected. How long do you expect me to take to get there at the rate I'm going? We'll see how you do on the first major roadblock. Is this not the first major roadblock? I thought it was gonna be. Is the first actual major roadblock in the dungeon for this place? No, this canto is the difficulty spike. Ah, the cloaker moment. I see. We shall see indeed then. The next one is the first roadblock. Oh. Oh shit. I can handle it. I don't know how long it'll take me to handle it, but I can. Ads are finished and we continue. On how long you play Limbus, I guess? I have no intention of stopping. 완벽히 죽은 자를 되살리는 기술이나 It is just a fantastic game in general, even without the qualifier of it being in the gacha space.
Which kind of limits the goodness of games? No, you mean per session? Ah. 하지만 그런 기술 전쟁통에서조차 듣고 본 적 없다. 그렇다는 건 이건 도시에 만연할 수 없는 기술이라는 셈이군. 아마 이 상황은 머리에... 네, 머리에 금기 조항까지 Oh, the head of 거슬렀을 가능성이 있네요. this of K-Corp. 림버스 컴퍼니. 단테와 동기화한 덕에 부활 체험을 하고 있는 저희와는 양상이 전혀 다릅니다. 다르고 틀리다. 저들은 우리와 다르게 온전한 형태의 재생이 아니다. 그저 살아있기만 한 상태에 지나지 Oh, 않다. so they're just yeah, they're just 이성도 corpses. 없어 보이는군. They're just zombies. 그 말은 반대로 자아와 육체를 모두 되살려야 머리의 금기를 어기는 것일지도 모르겠구만. Is it a taboo to resurrect to bring the dead back to life? Let's see. Yeah, it's taboo, but we don't. What we do doesn't count because we're not bringing them back to life. We're rewinding time. Is that how we get around it? As long as you revive the brain in the process. Revive the body, then it's not a taboo. You know, honestly, I think that kind of necromancy is neat. 빠르게 처리하지. It's like robots, but with corpses. 행진했고 이것이 선옥의 피날레다. 왕의 비율을 It's just like making robots, except you're using dead people to make the robot. 네 약점인가? Doesn't really matter which one I choose, does it? Every fucking clown. 퍼레이드와 피날레 그 오늘의 빈틈투성이군. 스켈레터. 허술하고 자비에 감사하다. 따스한 피 빈틈투성이군. 다음 목표로 서두르지. 수습이 늦어지면 여기서 살아남은 게 다 헛수고가 될 테니. 검지의 책. 일 마무리가 나쁘지 않았어. 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. When I took a closer look at the revived foes after the battle, I could see a liquid of a familiar hue flowing from their eyes. 단테, 주위에 황금가지가 느껴지나요? 황금가지는 동빅이라는 자에게 꽂혀 있었지만 I can't find her corpse anywhere. Must have been moved away when the space twisted. And it can't be too far away. I am sure of that, at least. Can feel it. 동랑 씨도 보이지 않아요. 죽은 동백과 같은 위치에 있을 가능성이 높겠어요. 지금까지 저희는 자아심도를 동시에 경험했어요. 아마 단테 씨의 그 친밀함이라고 해야 할까요? Yeah? 무슨 되지도 않는 소리야. 결속을 말하시는 건가요? 네. 그 결속에 대한 영향 중 하나였던 거죠. 그럼 동랑님 같은 분이 자아심도에 도달하면 어떻게 되는 건가요? 그거야! 이제부터 알아보러 가면 되지 않겠는가? 일단 저들부터 해치우세나! Oh, Don Quixote. You truly are the driving force of insanity in this squad. We struggle.
feels good. They'll fucking die anyway. 퍼레이드와 피날레. 그 오물을 떼어내주지. 3월 앵화 빈틈 구성이군. 스틸레이터. 허술하군. Things going well. Consider me unsurprised. Or want blue, but I don't have any. 당신 짝패군요. That's one more down. 우리 There we go. Victory. 서두르지. Would have expected the dungeon to be right after the fucking boss 여기서 fight. 살아남은 게 다 헛수고가 될 테니. 검지의 책. Almost there. 일 마무리가 나쁘지 않았어. 이걸로 숙청은 면할 수 있겠군. Come on. 왕의 행진이다. Took you a minute to figure it out, huh? Video game. Oh no. The cool Spec Ops dudes. Oh fuck. Dominating. You know. 불길 속으로. Yeah. I should read what the tears status effect does. 코이 I feel like that's probably important to know for the dungeon coming up. Turn and lose 5 SP, tails coins, inflicts 2. Okay. That was not nearly as important as I expected it to be, but good to know. 퍼레이드와 피날레. 코이 빈틈 구성이군. I still have no idea why the fucking win rate is when it's the same for the cards that they pick the wrong suit for Tremail, this ID. 당신 Makes 짝패군요. many stupid. 산코 그 오물을 떼어내주지. 다 죽어라. I do love it when the animations 빈틈 get 구성이군. crazy like that. It's just one guy, you know? 당신 I kind of feel like 짝패군요. actually picking the things doesn't matter at this point.
올인이었나요? 도박장죄로 의뢰를 냈다 싶더니 이렇게나 밑장 빼는 놈들이 한가득일 줄이야. 아, 한 달은 의뢰 없이 놀아도 되겠는데요? 사무소 놓았네. Apparently, PETA took a shot at Uma Musume, and all of the fucking insane horse gacha money is turning to, cast its gaze upon the shitheads, and I find that really funny. If anybody was unaware. The PETA shitheads. PETA? I forget what it stands for, but they're fuckheads. The absolute fucking moronity it would take to come after the game where the gacha game where the Yakuza goes after people who draw porn of the characters. Is insane to me. That they would just... People for the ethical treatment of animals. Except they don't treat animals ethically, they're just fuckheads. They're just pure fucking idiots. It's insane how stupid they are. That has always been insane. True. As long as I can remember. 자, 판 돌아갑니다. As we approach the center of the Golden Bow's resonant... Honestly, PETA kind of fits in with this shit. We're also a bunch of tourists that tried to, like, kick out the gay section of the Phantom, not knowing how deeply ingrained it is to the whole Uma Musume identity. Literally every single character in Uma Musume is a girl. And they are all very close to each other. In one way or another. Not all of it has a romantic overtone, but a lot of it does. So, like, trying to kick out the gay part of the fandom for the, like, super Yuri horse racing game is the most small-brained maneuver I have ever heard of, aside from what PETA did. Hopefully they finally get their nuts slapped into oblivion like they've been deserving for a long fucking time. That organization is insane and does nothing but generate badness for the world. Oh, anyway. As we approached the center of the Golden Bow's resonance, I noticed scattering piles of yellow. With the twisting space, petals were wavering. 저 너머에 이상 씨의 자아심도가 있는 거군요. Come on, let's get in there. 와, 이곳을 다시 오게 될 줄 진짜 몰랐는데 황금가지라는 것 때문인가? Is that just Dongrong? 네 덕분인 걸까, 이상? When we got there, Dongrong greeted us merrily. 아늑하네. 여긴 어디였어, 이상 씨? 유일하게 숨을 쉴 수 있는 곳. There are stacks of paper on the desk. 보통 이런 건 우리 같은 손님들을 보고 읽으라고 놓아두는 거지. The song quietly picks up a stack. Couldn't begin to imagine what thoughts his face may have suggested as he silently read the letters on them. 언젠가 내가 썼던 편지. 그리고 형식은 극본이구려. 그렇다면 이는 연기자만큼의 수가 배부되어 있다고 보는 것이 합당하다. 하면 아무도 없는 것이 아니라 기다림이었던 것이겠소. 이거 아무래도 분위기상 우리가 낭독을 해야 할 것 같지?
One 어쩌면 would assume that's what scripts 동백이 are 올지도 for. 모르겠어, 이상. 만약 동백이 죽기 직전에 이 공간 뭐라 불러야 할지 모르겠네. Oh, there's a kitty and cat food 아무튼 공간의 입구가 열렸다면 말이야. in the background there. 동백의 의식이 같이 휘말렸을 수도 있겠네. 우리처럼. 동백을 It was a 찌른 cozy 연인은 place before 무엇이오? everything went wrong, wasn't it? 생각보다 너무 미적거리더라고. 뭐 이렇게 끝맺는 말이 필요한 거야? 연유를 말하시오. 아니, 너도 알았잖아, 이상. 그 상태의 동백은 죽음을 바로 맞이할, 그것도 고통스럽게 흐드러져 버릴 상태였다는 걸. 그러니 분노를 머금고서도 내게 뱉어내지 못하는 거잖아. 어차피 거기서 거기였으니. 이번 자아심도는 이전과는 다른 방식으로 나타나려나 보군요. 자아심도는 누군가의 마음이 구현화된 장소 혹은 형상, 그로부터 나오는 에너지는 강력하고 복잡해서 수감자 외 이상 씨와 깊이 관련이 된 주위 사람까지 끌어당길 수 있죠. 그래? 그러니까 시덥잖은 이 연기를 할 광대놈들이 여기까지 끌려왔다. 맞지? 추측일 뿐이지만 네, 그럴 것 같네요. 각자의 역할에 맞게 최선을 다하는 수밖에 없겠죠. 못한다면? 자아심도에서 표출하려는 형상이 망가져서 결과적으로는 황금가지로 도달하지 못하겠죠. 원본, 즉 이상 씨가 가지고 있는 실제 기억과 최대한 유사하게 흘러가야 한다는 뜻입니다. Look, Snoust, do you really believe that the people on this in this unit are capable of that kind of circumspection and adherence to a specific role without having insane breakdowns in the middle of it of one sort or another? Because like doing that does not seem, doing this whole acting the things out bit does not really seem like something this unit is particularly set up for. I feel that this company is only really good for insane mindless violence currently. 좋아, 완벽하게 알아들었다고. 그러니까 뭐야? 강 떨어지는 줄 알았잖아. 내겐 돌연적으로 혹은 우연적으로 혹은 숙명적으로 함께하게 된 이들이 있었지. 그 말 멋있네. 그러게 왜 문 앞에 얼간이처럼 서 있는 거니? 뭐? 얼간이? 잠깐. 넌 아까 분명 사람 얼굴을 그렇게 뚫어지게 봐? 죽은 사람 보는 것처럼? 왜? 세상 멋있어 보이니? 맞아요, 감룡. 촌뜨기 같이 굴지 마요. 이름값이라도 하고 싶은 거예요? 이 새끼가 지금 뭐야? 그게 아니라 히스클리프 씨 대본이에요, 대본. East 제가 집은 종이에는 그렇게 쓰여 있단 말이에요. 뭘 그렇게 자기들끼리 속닥거려? 그게 말이야, 동백. 감룡이가 새삼스럽게 우리가 어떻게 여기 T사에 모이게 되었는지 회상을 하고 있어서. 아, 괜히 거슬리네. 야, 그 이름 부르지 마라. 좋네요. 감룡이도 항상 그렇게 말하곤 했거든요. 자기 본명으로 부르지 말라고.
당신이 말할 순번이요, 상어. 그러니 우리의 고향 S사는 알다시피 많은 것이 망가지고 변하고 있는 격동의 상태였다. 허울 좋은 말만 늘어놓는 윗선의 몽상과들과 부패한 탐관오리들 때문에 민생과 경제는 매일같이 불안정하며 일그러졌고, 날개 간의 협약, 취직, 그 무엇 하나 보장해주지 못한 채 우리같이 지식을 추구하고 공부하려 하던 연구원들은 간단한 나사못 하나를 구하는 것조차 벅찬 상황이었지. Common story of hardship. 그때 From what we've seen. 영지 형이 우리를 불러 모았다. 이상과 동백이는 제가 불렀잖아요. 같은 동네에서 자랐으니까요. 그래, 영지 형과 동랑이 우리를 불러 모았다. 제가 말했어요. T사라는 날개는 한창 눈부신 기술의 발전이 이루어지고 있는 곳이라 기계와 기술의 발명에 아낌없는 지원을 하고 있다고. 그러니 부품들을 구하는 건 일도 아니며 그곳의 사람들은 모두가 발명을 업으로 삼으며 살아간다 라고. 그래서 뜻이 맞는 자들끼리 함께 그 모든 위협을 무릅쓰고 맨몸으로 도망쳐 건너온 거랍니다. 모두의 바람대로 우리는 이곳에서 연구를 계속할 수 있었지. How like one note the identity of each of these corps are seeming to be. Where the fuck does food come from here? Are there like farmers and stuff? Not relevant, but my brain's just running. 비록 그 속의 색은 반납해야 했기에 보이는 눈부심은 없었지만 Marcel or the League of Nine littérateurs, a member he played, pointed out I couldn't see any color in this space. Even the flower just outside the window was devoid of color, waving like a turbid blur. T사에서는 색깔을 가진다는 것이 일종의 특권이에요. I do see what cake. Yeah, I guess that's true. I forgot that there was the whole chicken regeneration scheme. 색을 빼앗는다고요? I had to shut that out. 색깔은 곧 정체성이니까요. 유일성을 빼앗으려면 그것만큼 좋은 방법이 없겠죠. 그렇지 않나요? 맞아요. 그리고 가진 것 없는 놈이 그나마 가지고 있던 무언가였기라도 하지. 야, 아는 계속 떠들고만 있을 거니? 오늘은 낭수래잖아. 잘 봐. 내가 기깔난 놀이를 만들어 왔으니까. 보렴. 이전보다 잘 터지지 않니? 대체 왜 옛날부터 아니라 폭죽에 집착했던 거예요, 동백 씨? 여기서는 밤에도 대낮같이 환한 조명들이랑 증기연기 때문에 별이 안 보이잖아. 고향에서는 별이 진짜 예뻐서 다 같이 하늘 보는 재미가 있었는데 심지어 색마저 없지. 우리가 있던 곳에서는 그나마 꽃의 색이라도 볼 수 있었는데. 그래서 이렇게라도 보고 싶어. 이것 봐. 비록 색이 없어도 보이잖아. 불꽃은 참 따뜻한 색깔이라는 거. 부끄럽네. 나는 이렇다 할 기술이 아직 없어. 그걸 그렇게 해맑게 말할 일이니? 길거리에 다친 동물들을 치료하는 것만 해도 고향에 두고 온 누렁이가 Treating 생각나서 injured animals on the 발걸음을 street, 못 huh? 되겠는 거 있지. 너를 엄청 잘 따랐는데 뭐가 좋다고. 어미한테 버려졌으니까 기대어 온기를 느낄 곳을 찾는 건 생물의 본능이야. Not wrong. 뭐 지금쯤이면 새끼를 뱄으려나? 아마 아닐걸? 수송아지였거든.
어? 또 fuck. 시작이네. 감룡, 네 외상값 받으려고 술집 주인이 또 찾아온 것 같은데 얼른 나가보지 그래? The fucking zombies are breaking down the door. 뭐야 저 새끼들? 왜 여기까지 찾아온 거야? 황금가지와 이상 씨의 강한 공명으로 인해 K사 연구소 전체가 가지의 영향을 받고 있어요. 덕분에 저들도 같이 휘말렸지만 이상 씨와는 아무 고리가 없죠. 아무런 역할도 부여받지 못한 자들이기에 이곳을 훼손하려 할 거예요. 자아심도가 불안정할수록 더 심해지겠죠. 그러니까 우리가 빨리 이곳의 이야기를 진행해야 된다는 거군요. 누구처럼 꿈을 대면서 종이에 적힌 대본대로 안 읽고 얼빵하게 헛짓거리를 할수록 더 많은 적에게 노려진다는 거잖아요. So what you're saying is we have to beat the shit out of them quickly. Ishmael began to lightly limber up, cracking her joints. 그러니 일단은 눈앞의 적들에게 집중하죠. Right? Time for what this team is actually good at. Extreme violence. Here we go. Excellent. All right. Got some bleed. Count on his third skill at least, I guess. Gets poise on everything. So that's some good. That's... Yeah, I think that'll work. 마지막까지 발버둥 칠 수밖에. 빠르게 처리하지. There are a lot of bleeds. Focused on with spears as their main weapon. Interesting, I say. 내가 시범을 보이지. I don't know why it's interesting to me, but it is. 행진의 꽃, 이것이 서곡의 피날레다. 빈틈투성이군. Matter, he's staggered. Just clown on him. He's the last one alive and he's staggered. Just fucking kill him. 자비에 감사하도록. 그간 평안하였는지 모르겠소. 바깥으로는 꽃이 피고 드문드문 새가 지저귀는 소리가 들리는구려. 꽃향기는 제멋대로 풍겨지나 그들이 한데 섞이면 그건 그것대로 퍽 달큰한 향기가 되어. 그대도 맡아본 적이 있을지 모르겠어. 동백이는 항상 얼굴에 그늘이 져 보여서 신경이 많이 쓰였는데 낭수레에서 보여주는 것엔 언제나 웃음이 담겨 있는 것 같아 보기가 좋네. 우리에겐 못다한 웃음을 기술에서 대신 보여주는 거로 생각해도 되는 걸까?
뭐 자유롭게 생각하던가. 이상 무슨 생각을 하고 있어? 네 표정은 항상 종잡을 수 없어. 그래서 늘 의중이 궁금하단 말이야. 지금껏 스쳐간 이들 또한 그대와 같은 물음을 던졌소. 허나 언어로 명료히 내어놓기에 걸맞는 재주도 없었거니와 매끄러이 정리할 수 없을 정도로 묵지근하고 어지러워 늘 백지를 건네고야 마는 것이 나의 대답이었지. 알잖소. 아무것도. 사실은 아무것도 아닌 게 아니었던 것 같소. 나는 파릇하게 흩날리고 싶었으며 서걱거리는 마음에 씨앗이 박히는 듯한 일렁임을 느끼곤 했지. 어때요? 제 연기는 볼만했나요? 영지영은 언제나 다정함이 넘치는 인물이었어. 누군가를 쉽사리 미워하거나 힐난하지 않았지. 그 점이 닮았어. That's pretty cool. Yeah, I'll give Honglu exactly one point of credit. He is not a vindictive or spiteful being, but he seems that way mostly because he doesn't understand most of what's going on. At least with how he's portrayed. 빠르게 처리하지. 그 삶의 마침표를. 너는 가족이 되기엔 약하군. These more zombies or are they plants? Hecatum. 올인이었나요? Let me Google that real quick. I am Lacorius. None of this. This is just Limbus stuff. 내가 시범을 보이지. 올인이었나요? Yeah, I'm not gonna go too far into this. Google search, just because I'll probably spoil myself on some. Broken K-Corp drone is tumbling on the floor. I can only revive sinners where I can see the star, so in the meantime, we might be able to find an ampule to use. Search through it. Rummage through the drone. Sinner good at searching should be able to help. Several wounds were left on Yisang's hands while rummaging the wreckage. Fortunately, we were able to find a small ampule in it. For going through that trouble, the other sinner's side at the ultimately pointless hall. 이 정도 일은 우습소. 3등 항에서도 능히 해내겠군. Not that bad to have. 자, 판 돌아갑니다. Not a terrible cost to pay for what we got out of it. 내가 만든 흥미로운 것을 보여주고 싶었어. Oh, there's a morpho. 영지, 이게 뭐야? 덧없이 지는 것이 세상에는 너무 많지 않아?
나비는 그저 가볍게 날아오르고자 했을 뿐인데 그 죄로 영영 삶을 떠나버려야 되는 건 너무 안타깝지 않은가 싶어서. 설마 죽은 것을 되살린 거야? 그런 기술은 머리에서 조약적으로 금기된. 아니요. 사체는 그대로이나 무언가 더 씌워졌구려. 맞아. 정확히 말하면 유리창이야. 창 안에서 나비는 이제 자유로워질 수 있는 거지. 연못을 건너려다 날개가 젖어버려도, 소나기에 잡혀 가루로 부서져도, 꽃을 찾지 못해 메말라 가더라도 나비는 멈추지 않을 거야. 그러다가 마침내 바다까지 건너게 되는 것이겠네요. 그렇게 되면 나비는 바다조차도 무섭지 않게 되는 걸까요? 엄청나네 영지. 이 기술 정도의 수준이라면 활용이 무궁무진하겠어. 영지, 정말 이 기술 낭소래만을 위해 만든 거 맞아? 그게 무슨 말이야? 각자의 생업에서 일을 마치고 시간을 짬짬이 내어 취미 삼아 만든 기술을 서로에게 보여주며 감상을 나누는 것. 그것이 우리 구인회가 가지는 낭수로의 의의이자 낭만 아니었어? 그런데 이 기술은 단순히 취미로 만든 것이 아닌 것 같은데? 너 설마 아직 그때 일 때문에... 동백은 그렇게 보는구나. 너의 견해도 궁금한데, 이상? 동랑의 말대로 이건 위대한 첫 발견이라 하여도 과언은 아니오. 허나 유리창에 성에가 낀다면 비친 대상도 똑같이 흐릿하게 보일 것이오. 따라서 유리창의 창살은 더 튼튼하고 반듯하게 만들어져야 할 테요. 이상, 너는 고작 한 번 보았을 뿐인데도 이것의 본질까지 꿰뚫고 있구나. 그런데 나한테는 도무지 방도가 떠오르지 않으니 이렇게 하는 게 어떨까? 이상, 너만의 방식으로 다시 만들어보는 거야. 나의 방식. 맞아. 다음 낭수회 때 말이야. 내가 유리창 같은 가치 있는 기술을 다루어도 괜찮은 것이오. 그게 아니야. 가치가 있기에 제안하는 거지. So what happened before to Yi-sang then? What tragedy? Or Young-ji, perhaps? Are they assuming that this is drawn from? Enemies. Hello. Fine. Yep, go ahead. 포착 1시 방향. 좋아. 코이코이. And okay, when I kill the regular dudes, then the backups show up behind me. Got it. 퍼레이드와 희날의 따스. 자세가 뭐라고? 자비의 감사도. 제법 지쳤나 보. All these dudes. Fucking. The red card is right there. Fucking use it. 빠르게 처리하지. Stupid ass. AI win rate. 빈틈투성이군.
허술하군. 올인이었나요? There we go. One left. Two left. 빠르게 처리하지. 그 삶에 마침표를. 삼코. Okay, let's see. I could go here for an ego gift. Worth it. Perhaps not. Filled with K-Corp ampules. Good for us. Hey Dante, can we take one of these? Negative, the ampule injector is only in this room, so it would not be possible to use them outside of this place. Use it? Low warnings are written on the ampules, skimming through the bottles. I could see tiny notices attached to them, however the text was too dense to read properly. Missing parts, insufficient stop. No idea what this is saying, Manager Esquire would appear. Device has two modes, single and group. 작살 놓치지 말게. Okay. Oh, this is a targeted. Whatever. Well, they're identical. Just kick their ass. 타겟 포착. 한 자세가 모노군. 자비에 감사도. Good follow up from Mr. Greg. Very nice. 행진했고 이것이 It's the animation on that. I think that might be one of my favorites. 올인이었나요? Right up there with full insanity, red card, and Claire. 빈틈투성이군. Hey, is that one Heathcliff that combos with the full stop Honglu I have on Shardable at the moment, or is it from last season? Careful, it might be an abnormality. Yeah? Touch the eggs. Only available during while PP? Okay, then I have to wait. All wall PPIDs. I didn't know it was a Walpurgis. I forgot. 계획을 Use of 세워두면 crumbled 이런 egg. 것도 어렵지 않답니다. First turn you should counter gain 2 eco resource of a random affinity in possession. 왕의
행진이다. We've got a couple months before the next one of those, right? Because we just had one and there's like 3 months between each ish. 잠깐 동안은 좋았어요. 꼭 여행이라도 온 것처럼. 고향을 버리고 새로운 곳을 찾아 떠나오면 결국 어디든 간에 사람 사는 곳은 똑같더라고요. 오늘 장에 가서 수상한 걸 보았다. 정말 궁금한데 뭔데 상어? 이 발명품 감룡, 네가 구인회에서 만들었던 것이 아닌가? 그런데 뭔 시장까지 탐방을 돌고 그래? 신뢰와 믿음으로 똘똘 뭉쳤던 우리 구인회 9구유를 잊었나 보군. 구. 멋지군. 류슈 씨, 대본에 없는 말하면 큰일 나요. 알아. 달달 외우게 시켰는데 그걸 까먹겠냐? 구인의 내부로부터 만든 어떠한 기술도 외부에 유통하지 않는다. 특히 돈 냄새에 물들지 않도록. 그런데 엿새 안에 연구실 방세를 내지 않으면 모조리 차압한다는데 그럼 뭐 어떻게 할까? 뭐라도 해야 할 거 아니야. 우리가 공장에서 버는 돈으로는 입에 풀칠이나 겨우 하는 판인데 연구를 하고 싶다는 일념으로 빈털터리 몸만 갖고 S사에서 건너온 우리가 대체 뭔 돈을 내서 방세를 내냐고. 틀린 말은 아니다. 우리에게 과세가 유독 더 부과되는 것도 S사에서 넘어왔다는 딱지 탓이지. 사실상 우리가 정기적으로 낼 수 없는 액수를 그들은 요구하고 있다. 돈은 내가 지불할 수 있어. 그러니 이 일은 그냥 묻어두지 않겠나. 잠깐, 나는 왜 처음 듣는 말이야? 차압이라니. 너도 알고 있었어, 영재? 네 흥분한 건 알겠지만 영지 형에게는 말을 가려서 하도록, 동백. 나는 괜찮아, 상어. 동백, 해결되면 바로 말하려고 했어. 구인의 일이라면 제일 먼저 길길이 날뛰는 게 너일 것 같아서. 그리고 이상, 그렇게 해준다니 너무 고맙지만 어떻게 그래? 괜찮소. 쌓아보아야 덧없으니 부디 구인을 위해 써주시오. 응? 잠깐, 이상 씨 그렇게 부자였어요? Fucking ads, I didn't notice. God damn it. How we doing, chat? Explosions? But why? Why are you explosions? What is wrong? I must. Thought I had. Oh God. This is a heavy fucking game. Out of soda? Ah. Understandable then. I respect it. 자기 대사는 잘 외워야 하지 않겠어요? 또다시 적들이 공격해 올 텐데요. 종이에 뻔히 적힌 것도 제대로 못 읽는 띨빵이가 여기 있었네. Damn. What? Is it one line out of place and then we have to get into another fight? Is that what it is? That's the standard we're at? 행진했고 이것이 서로의 피날레다. 왕의 비호를
제법 거꾸로 거칠나 보네. 자비에 감사하도록. 당신 짝패군요. 너는 가족이 되게 약하군. 자, 판 I 돌아갑니다. might. Oh no, I'm starting to feel 그 weird in the head, 봄날. guys. 나는 조그만 거울을 하나 만들었어. 그걸 연심이라 이름 붙였지. 그리고 수많은 잡음과 훼손을 덜어내다가 우연히 잡힌 신호. 연심 속에서 비로소 그대를 만난 것이오. 아름답고 담담한 나의 왼손잡이를. 반갑소. 나는 이상이라 하지. 이거 참으로 이상한 경험이네. 네가 들고 있는 그 거울은 연심이라 하오. 연심이라. Grind or study to seek. Interesting. 이것은 무언가를 갈아내고 마음마저도 갈아내어 광을 낸 것이기에. 그렇구나. 모든 이상은 연구의 진심이었나 봐. 그대 날개가 돋아있구려. 그대가 보기에 내 날개는 어때? 찬란하군. I wonder if it ever feels surreal doing a voice acting part where you're talking to yourself, essentially. And this is more talking to yourself than any of the other parts where you just play another. Any of the other times I've seen a person play two characters who, like, talk opposite each other. 퍽 따뜻하고도 자유로워 보여. 우리는 서로를 들여다보고 내다보았어. 영지영의 기술에 살짝의 변형만 가한 것뿐이요. 어떠한 가능성도 있는 그대로 비추고 싶었어. 여기서 누워 보는 별은 진정으로 멀었는데 이렇게 가까이서 볼 수도 있었던 거네. 너 이걸 찾아내느라 그간 안 보였던 거야? 워낙 빵보다 쌀밥을 좋아해서 다시 S사로 돌아가 버린 줄? 그런데 뭐 나쁘지 않네. This thing that he's made is a viewer of alternate universes, right? Am I not? I'm not misunderstanding that, am I? Or like seeing alternate versions of yourselves, of yourself specifically for what he's made. It's also how we use egos and ID. Interesting. So this is like an important thing for our squad specifically. 동랑, 너 왜 그렇게 웃니? Interesting. How do the entire city actually? Oh.
So Yi-song is like the creator of a foundational part of the functioning of the setting. 눈은 엄청 Or 빛나고 is 있는데 he just using 그렇게 표독스럽게 말하니까 part of 재밌잖아. it? 이상, 이놈한테 시끄럽다고 전해줄래? 얼음 과자 처음 먹어본 어린애 같은 표정이나 감춰줄래? 구보, 너도 뭐라고 좀 말해봐. 구인회에 들어온 지가 언제인데 아직도 그렇게 우두커니 선임처럼 있어. 이미 모두가 입을 모았는데 무슨 말을 더 하라는 말이오? 깍두기면 깍두기답게 넉살이라도 떨던가. 새초롬하긴. 그렇구나. 이것이 너가 세상을 보는 방식이구나. 내가 보는 세상이라. 그거 알아? 모든 기술에는 만든 사람의 낭만과 소망이 숨어 있대. 그걸 찾아내는 것도 구경하는 자들의 묘미야. 알아두면 좋을 거야. 이상, 그래서 자네는 이 기술로 무엇을 해볼 참이야? 무엇을 해본다니? 영지형의 유리창은 벌써부터 세간에 소문이 돌고 있는 모양이야. 다른 둥지의 연구원들도 관심을 보이고 있다더군. 참, 이곳을 구경하러 오는 손님은 별로 없었는데 이젠 차례로 줄이라도 서라고 번호표를 뿌려야 할 판이야. 그러니까 여기서 네 기술까지 발표한다면? 동랑, 나는 이것을 발표할 생각이 하등 없어. 없다고? 전혀? 그저 우리끼리 웃음을 터뜨리는 순간으로 간직하면 어떨까 싶소. 야, 너는 대체 무슨 생각으로? 이상, 너 이제까지 본 것 중에 두 번째로 웃겼어. 첫 번째는 그 있잖아. 누렁이한테 우유 먹이고 있었는데 갑자기 제 머리를 핥아가지고. 그러게, 나도 동백이가 그렇게 박장대소 한 건 처음 봤어. 그건 이제 묻어두는 편이. 사람의 눈동자는 참으로 반짝거리고 뜨겁소. 사뭇 데일 것만 같아 나는 그것을 불어 비껴보곤 하였지. 하지만 대상을 직선으로 보지 않는다고 하여 고깝게 여긴다는 것은 아니오. Truly me, for real, for real. 바라보지 않아도 스며들 수는 있으니. Looking at me sucks. 그런데 저거 우리가 쓰고 있는 거울이랑 같은 거야? 엄밀하게는 비슷한 것이죠. 림버스 컴퍼니에서는 특수하게 개량된 거울을 사용하고 있어요. There they mention it. 엄청난 걸 발명했었네, 이상 씨. 나나 영지영이 한 것은 발명이 아니라 발견이요. 기사는 허가 없이 다른 세계를 엿볼 수 있는 기술이 만들어졌다는 걸 달가워하지 않았을 것이다. 다른 세계를 엿보는 것이 중요한 게 아니라 허가받지 않았다는 것이 중요한 것임은 알고 있겠지. 짐작은 하고 있었으나 우리끼리 놀이라고 생각하였기에 괜찮을 거라고 여기었지. 참으로 아니란 결정이 아닐 수 없었소.
Oh, I fought this fucko in the mirror dungeon already. This will be fine. Unclashable, cannot be redirected, prioritizes enemies with morale boost. Yellow suits today. 빠르게 처리하지. 그 삶의 마침표를. 좋아, 코이코. Oh no, he was good. Oh, that's right. I tried to redirect it when I could not. What a fool I am. What a clown I have become. Literally read that it could not be redirected and then tried to do it anyway because I am a genius. Such intense intelligence from my own brain. 내가 시범을 보이지. No, that's right. I am confident in my ability to do a thing that's literally impossible, but only when I've forgotten that I can not do that like 3 seconds before I did it. Use convert morale boost into... Fuck this Tipsy. Lose clash power by the effects count. That's not good. Don't want that. Wait, but he doesn't have morale boost. Still yellow card, and we don't have any, so... Bug. 당신 짝패군요. Why would you fucking attack that? Unused game by neck. Why would you just don't fucking... If I don't clash it, it still hits them even though it's a defense thing, right? Or is that not how that works?
I am confused why when I just don't target the defensive, like, evade things, sometimes I still evade shit. Does it evade for that specific unit it's targeting? When they attack, even if they're not targeting it? Is that how that works? One day I'll have a functioning brain cell when it comes to this game and remember literally anything I've been taught. But I don't think it's today. That dosage change is definitely getting me some confusion at the moment. See your reds. We can at least slap you here. Man, if only there wasn't like 16 paragraphs worth of text on your fucking skills, my boy Merceau, then I could actually know what they do off the top of my head. Okay, 2 count. You've got purple and blue. Use of target has 4 plus bleed, coin power plus 1. Count. Okay, so gives 2 count. Potency gives 2 count. Ow. I want to use it then. Going to fuck around and we're going to find out what happens. 타겟 포착 1시 방향. I feel like I'm hallucinating chat moving more than it's happening. I don't like that. You're doing all right? I don't know if it's kind of like that thing where you imagine your phone's buzzing even though it hasn't done that. You know what I mean? Also, my dosage getting upped on my ADHD meds has definitely got me back in that adaptation period. It's just not as bad as it was before. So my head is a little fuzzy. I don't know why that happens. I don't know if it's like a subconscious desire for it to happen and you feel like it should have, but it hasn't. Kind of like an anticipation thing. You know, where you're like dreading it occurring because you're waiting for something to happen or whatever, and it just isn't happening as fast as you want it to. I'm not sure. Also, that was a boss. Why am I not going down a floor? Where the fuck are the stairs in this piece of shit? 작살 놓치지 말게. 우와, 고요해. This guy with the dreadlocks. 외곽과는 너무 달라. 그러게. Stefanette? 이렇게 아름답고 고즈넉한 것들만 존재하는 세계였어? 그래서였나 봐. 다들 쉬쉬하면서 입에 담으려 하지도 않던 이유가.
당신 혹시 외곽 너머에 대한 이야기를 알고 있어? 이곳에 사는 것 중 어떤 건 간절한 사람에게 소원을 이뤄준대. You're doing the dramatic look at the 들려줄까? moon pose. Pose, yeah. He's got a lot of equipment. Or he. 좋아. 네가 해주는 이야기는 언제나 기대돼. 조금만 기다려줄래? 아까 저쪽에서 멋진 걸 봤거든. 우리의 하늘을 올려다보면 보이는 건 탁해진 빛 한 줌뿐이지. That's a bit more than a pinch of muddled light. 하지만 이곳의 하늘은 우리를 고독하게 Oh, 내려다보고 you're not in the city 별님들이 anymore, 보이네. so you're not dealing with the light 있는 pollution. 여기서 보이는 저 도시는 Oh. 고통과 절망으로 우는 소리밖에는 들리지 않으니 차라리 나도 높고 쓸쓸한 곳에서 사람들을 보며 함께 눈물을 흘릴 수 Voice 있다면. actor is this? I feel like this is a motherfucker that's on our team. 미안, 조금 늦었지? 처음 보는 꽃이 피었는데 향기를 맡으며 같이 들으면 Flowers. 그래, 마침내 소원을 이룬 거야. 오늘부터 밤하늘 귀퉁이에 별이 한 움큼 뜨지 않아도 그 별님들은 지상에서 대신 어둠을 밝히고 있으니 그러니 괜찮을 거야. 아까 그 장면은 뭐였죠? 아주 머나먼 이야기 같았어요. 황금가지가 폭주하면서 자아심도를 생성할 때 불순물이 섞여 들어왔어요. K사의 특이점, 일명 눈물 흘리는 것의 눈물. The tearful thing? That's what they call it? 그래. 그 영향으로 죽었던 사람들까지 덤벼들고 있잖아. 네. What happened to the motherfucker that Stephanet was talking to? Did he just disappear into the stars? 그 눈물 You 흘리는 just 곳의 fucking 마음도 disintegrate? 이 공명에 녹아든 건가요? 그러면 눈물 흘리는 것도 역시 사람과 다를 바 없는. 단테, 세상에는 별을 찾고자 하는 이들이 많아요. Was poison? He got a phone call. No. Okay, just beat the fucking zombies up. I don't really have to try for this. These motherfuckers are not complicated. 그 삶의 마침표를! 사물. 자세가 무너졌네. 자비에 감사도. 빈틈투성이군. 세비가 허술하군. 타겟 포착 1시간. Twisted and a cabinet appeared from it. You've seen some items. Rifle through their drawers.
Pride. We have a couple of those. We shall use Honglu. Honglu good. Good enough. Center discovered a hidden drawer. Drawer contained a number of useful items. Soon 계획을 after, 세워두면 blur and 이런 disappear. 것도 Wow. 어렵지 않답니다. Row 8 column. That one. Gluttony skills deal 10% extra damage. Fuck. I got one of those on the squad. 마지막까지 발버둥 칠 수밖에. 공간이 바뀌었네요. 여긴 어디였어요? This is looking very Victorian and shitty, and I don't like it. 무슨 소리야 아는? Industrial 우리가 맨날 Revolution, 지나다니던 Victorian 도로잖아. England, or whatever the fuck. Welcome to Smog Town. Prepare to be stabbed. 이곳은 내 생업의 터전. 그곳의 근교야. 밤에는 연구를 하고 낮에는 뭘 했는데? 나는 건축가였어. 오, 건축가라. 분선 일을 했네 이상 씨. That is a pretty cool occupation he had. 근사하더라. 본래 이 거리에는 뛰어다니는 아이들이 있었어. 많지는 않지만 드문드문 눈에 밟히는 아이들이. 고작 버려진 공 하나로도 그들은 웃음을 잃지 않았어. 나도 어린이들을 참 좋아하오. 참으로 순수한 생명이 아니오. 하지만 지금은 안 보이네. 어디로 간 걸까? 글을 배울 나이가 된 아이들은 여러 공장으로 끌려가오. Yep, this is pretty Industrial Revolution coded, huh? 그 중에 내가 만든, Factories. 내가 직접 설계한 공장도 있어. The children yearn for the factories, it seems. 이상. 효율적으로 사람들을 감시하는 일에 최적화가 된 구조였어. 노동자에게 박차를 가하기에 더할 나위 없이 편리했고, 그들의 벌이가 썩 좋았으니 나의 벌이가 퍽 좋았던 것은 무릇 그 때문일 테요. He feels some guilt about all this then, obviously. 그렇다고 네가 그 돈을 보란 듯이 펑펑 쓰고 다니진 않았잖아. 구인회를 위해 전부 바쳤지. 기억나세요? 제가 T사에서 직장을 구하고 제일 처음 만든 기술이요. 인식표 말이지? 네, 미아가 된 아이들을 위해 만들었어요. 우습죠. 그걸 쓰면 부모와 감동의 재회를 할 아이들이 늘어날 줄 알았나 봐요. 그런데 지금은 모든 공장에서 근로 시간을 관리하는 데 쓰더라고요. 심지어 그걸 만든 저도 그 인식표를 차고 일을 해야 한다니까요. 우리가 T사에서 이뤄낸 업적은 그런 것이었지.
그래서 나는 거울 기술에 더 매달리게 된 것이오. 순수하게 탐구에만 몰두하고 싶었으므로 아무것도 맞지 않을 수 있도록. 그런 것쯤이야 수탈과 착취를 피하려고 T사에 건너갈 때부터 짐작하고 있지 않았어? 이상? 당하지 않으려면 누군가를 대신시켜야 한다는 것쯤은. 그러니 죄책감 가지지 마. Just because there's guilt is not a reasonable thing, unfortunately. You can't really convince it that you shouldn't be feeling it. And it's a reasonable feeling of guilt to feel like you should be able to do something about this terrible situation that everyone else is in. That you can't. Feeling guilty that you actually can't change a situation that you are in as just because that's the way society is set up and you don't have the personal power to really actually change that or make it better for people is perhaps not always true, but I understand it. 눈높이를 낮춰. 자세가 무너지네. 자비에 감사하다. It's very real. 여기가 허수라고. 자비에 감사하다. 제법 지쳤나 보. 내가 시범을 보이지. 너는 가족이 되게 약하군. There's another boss. It's very kind of them to just jack up my fucking Yisong IDs so that it's not horrible and unable to compete with the enemies in the dungeon. Is entangled curse talisman. Deal 1% damage per count, 9+ count, 5 power down. Alright. At the end of the turn, if this unit has burn, inflict the same amount to all units with entangled. Okay, it's a good thing I didn't bring my burn IDs along. We shall simply fucking rupture your ass to death and crit you until you explode. That'll be fine, right? Don't have a problem with that? 내가 시범을 보이지. Anybody watching the Game Awards tonight? While you're hanging out here? Curious if they've actually announced anything worth half a fuck. Because that's all I give a shit about.
Musume best mobile game. I have heard that from multiple people. I'm looking forward to the free carrots. But outside of that, been cringe since. It's always cringe. One open wound. 내가 시범을 보이지. 그 삶의 마침표를 따스한 피 스며들고 빈틈 투성이군. 스켈레터. It's always been cringe, but it's funny to rag on in the heat of the moment, and you know, it's nice to know what's coming up. Person has stopped moving. What could be going? I don't know what could be going on. Who could assume all of this or whatever the fuck? Who could guess? I need more bleed count. You red still? No, you're yellow. 빠르게 처리하지. 따스한 피 눈동시를 놔둬라. When the doll stopped in place as if nothing was happening on ahead, god damn it. Head was tilted slightly downwards like it was examining his talismans, or perhaps it could have been talismans. As if possessed, the sinners began to walk toward the wooden doll. It was like they forgot they were fighting just moments ago, and they started removing the talismans entangled on their bodies. Just... Ishmael, please. Yay! Ishmael gathered the detached talismans and stood before the wooden doll. It seems to be gazing silently, or maybe conscience making it seem that way. The eagerness to return the talismans to where they were. Ishmael extended their arm to hand over this stack of talismans as if drawn by a magnet. Talismans flew toward the doll, so that no one will cry. After muttering the phrase, Ishmael came back to their position. Y gains 5 reattached curse talisman. Means 2 haste for Ishmael. 9+ gain 5 bind at the start of the turn. Okay, good. Ishmael is yellow. Wait, which one of these fucking things gives... Oh, doesn't orange 긴장하셨나요? give 2 그럴 bleed 때 count? 식사는 즐기고 있나?
Yeah. 2 bleed count, 1 on 2 on blue, and I think it's 1 on purple. 빠르게 처리하지. 좋아. 코이코이. 생지의 꽃, 이것을 서곡에 피날려라. Count the potency. 왕의 자세가 힘을 뭐라고? 하사한다. Did we fucking stagger it? 허술하군. 자비에 감사하도록. Save team. Ah, we have reached second floor, finally. Go this way. They acquire combat. 작살 Combat easy. 놓치지 말게. 꽃은 지고 만물이 바삐 걸음하기 시작하였어. 이곳에 걸음하는 이들의 수도 나날이 늘고 소라는 그들의 곱절만큼 쌓여가는구려. 여기가 무슨 동네 저작거리도 아니고 말이야. 너무 시끄러워. 9일 때가 딱 적당했어. 우와, 신기한 게 많이 생겼어. 나 여기 있는 발명품 좀 만져봐도 되겠나? 입 좀 닫아줄래? How scary. 동백, 너무 그러지 마. 활기차 보이기만 하는데. 누군가는 Somebody has 소란을 got to have some 소음으로 fucking 여겼고, enthusiasm or something around here. 누군가는 난장을 성장으로 Depressing 여겼지. motherfuckers. 나는 여느 때처럼 비껴보았소. 햇볕만이 계속 내리쬐다가도 수일간 장대비만 내릴 때가 있는 것처럼 날씨의 변덕스러움을 헤아리려 하는 것은 의미가 없다고 생각하였기에 잔잔해질 날을 기다리며 고개를 내어다볼 뿐이었지. Understandable position, to be sure. Y'all do whatever the fuck you're doing. I'm eating pizza. I'm sure you fucking ridiculous people can handle some mooks while I do this. Does Dante fucking eat? 내가 시범을 보이지. Does Dante just get sustenance from their weird clockhead thing? 빈틈투성이군. Strange powers contained within it, or do they actually have to like eat themselves? 허술하군. 빈틈투성이군. 마지막까지 발버둥 칠 수밖에. Every time Don Quixote does something a little weird, they get a little bit of sustenance. Wow. Dante must be feeling pretty well fed then. 이번 낭수레에도 'Cause 영지는 않았나? Don is always weird. 날개에서 정식 초대를 받았대. 이번만 해도 2번째랬나? 어느 날개였는지는 모르는 건가요? Oh, look at this.
Dante is in danger of obesity. Yeah? Mr. getting contacted by big companies for brain stuff, guy. 그건 아무도 모르던데. 왜 못마땅해 하는 거야? 같이 가자는 영지 형의 제안을 한사코 거절한 건 너였잖아, 동백. 꼭 9이라는 숫자에 집착할 필요는 없어. 8이 되면 어떻고 5이 되면 또 어때? 있잖아, 동랑 씨는 언제까지 그 동물병원 놀이나 할 셈이야? 영지님이 소속되어 있는 단체라길래 기껏 바쁜 일정 다 빼고 왔더니 웬 어린아이 장난감 같은 것밖에 안 보이잖아? 오, 누린, 오랜만이야. 고향 동지를 여기서 다시 보게 되어 반갑군. Ads. I'll be right back. I'm gonna run to the bathroom. While those run. I have returned. Have you all been driven
to intense and unabating depression by the music. 우리보다 나중에 T사로 왔던데 적응은 우리보다 더 빨랐던 모양이야. 그런데 어린아이 장난감 같다는 말은 좀 섭섭한데. 동물도 사람이랑 똑같이 Just gnawing on your own 아픔을 eyebrows? 느낀다는 걸 너도 What, due to the 안다면 lack of soda? 그런 말은 함부로 못할 걸. 뭐 걔네들이 동랑 씨한테 돈이라도 물어오면서 은혜를 갚는다면 그때 취소해 줄게. 느린, 이곳을 That 천박하게 too? 기술이나 사고 파는 경매장이라고 생각하는 거니? 몇 달 전만 해도 이 시대에 무슨 낭소래냐며 거들떠보지도 않던 주제에 뭐든 콩고물이라도 얻어먹으려고 기웃거리는 거 아니야? 동백. 너 감싸주는 거 아니야? 저 자식이 너무 꼴 보기 싫어서 그런 거야. 그런데 넌 왜 그렇게 동물들이 치료하는 것에 열심인 거니? 사람도 아니고. 나중에 뭐 해 먹고 사려고? 잔소리가 심하네. 뭐 닭집이나 할까? 뭐? 자, 들어봐. 달개 날개를 엄청 많이 만든 다음에 나는 것은 날개 한 쌍만이면 충분하니까. 그러면 사람은 고기를 먹어서 좋고 닭은 아무것도 잃지 않아서 좋은 거지. 참나. 치킨의 이름은 무엇이오? 글쎄, 통통치킨 어때? 동랑, 너는 어디 가서 장난 같은 건 절대 하지 마. 알았니? Yeah. 그때 희미하지만 소리가 들렸던 것 같소. That's a, I mean, understandable name for that kind, for a chicken you plan to endlessly harvest for meat, I guess. 균열의 소리였소. Crack? 고작 작은 균열 하나가 어떤 결과를 초래하는지 알고 있었음에도 불구하고 어쩌면 못 들은 척하고 싶었던 걸지도 모르겠다는 생각을, 비스듬히 바라보다 스며들면 그만일 것이라는 게 아니람이었다는 생각을 이제야 하게 되어. 그거 알아? 동백? 네 말도 내게는 딱히 위로가 되지 않았어. 오히려 누린의 말이 내게 큰 깨달음을 주더라. 아무리 노력해도 당장 쓰이지 않는 기술이라면 결국 누구도 거들떠봐주지 Hi, lazy. 않는다고. How you doing? Welcome to yet another wave of Misery Simulator 9000. 타겟 포착. I killed the boss. I learned my lesson. Be proud of me. 행진의 꽃, 이것이 서국의 피날레다. 왕의 비호를 하사한다. If I did the same? I mean, sure, that's why I'm asking you all to have it for me instead of me having it. 자세가 무너지네. 자비에 That way, 감사하게. I am sin-free and the rest of you get to suffer on my behalf. That is the lesson I am learning from all this. If I have to suffer, I might as well make somebody else do it for me. Fucking winter air. It is so goddamn dry out here. 피날레. I can imagine that's helping my head feel good. Alas, olives are blameless, holy creatures, and devoid of sin, so you cannot feel pride. 네 약점. Can you feel anything? Good job, though. Yay. Thank you. Oh, door.
자, 판 돌아갑니다. 아름답지만 어딘가 슬픈 이야기지? 만약 모든 이야기가 다 행복하기만 하다면 하늘에는 더 이상 별이 필요하지 않았을지도 몰라. 별을 낳는 건 고독과 어둠이니까. Ah, we're back into the Stefanette 그게 thing. 당신이 내 이야기를 사랑하는 이유기도 했고, 나는 더 많은 세상에 대해 들려줄 테니 대신해서 울어줘. 나와 나머지의 목까지. Something in a jar? What the fuck? 내가 시범을 보이지. Go, my sinners. Clown upon the underleveled enemies. You were not designed for such pitiful creatures. 그 삶의 마침표를. We're designed for the ever-escalating clownery of later on 제법 things in a gacha time. 사물. 행진의 꽃. 이것이 서곡의 피날레다. 타겟 포착 1시간. I sure do be beating the shit out of flowers here. Oh, save me from my eternal dry-ass lipped torment. Chapstick, please. The endless war between being cold and having literally any kind of moisture in the air. 행진이다. 이건 개념 소각기 아닌가요? The concept incinerator is just a bowl. 왜 이곳에 소각기가? 사업자 등록을 하지 아니한 5인 이상의 기술 발명을 위한 민간 집합을 하려면 T사의 정식 허가를 받아야 한다는 공문이 내려왔다. 기술도 마찬가지다. T사 기술청에 허가받지 않은 기술은 모조리 압수당하겠지. 그리고 기술청에 등록되든 빼앗기든 Yeah, 어떻게든 I'm 우리 pretty sure 누구도 that 원치 않은 방식으로 사용되겠지. they come in many forms, and this is just one of them. But then 그러니 그 again, 전에 maybe 우리 they all 손으로 look like 없애는 this. 것이다. 아니, 이제 와서요? 혹시 우리 구인의 모임 때문에? 아니, 그 유리창 때문에? 잠깐. 숨어서 기술을 만들어야 한다는 발상이 함정이잖아. 혹시 모르잖아. T사가 허가를 해줄지도. 어리석은 질문이군. 구인회가 만들어진 목적을 잊었나? 우리는 순수한 탐구를 위해 모였다. 하찮은 날개에 노새 따위가 되려는 게 아니라 They did pick the appropriate people for the various roles. I'll give them that. 고향까지 등지고 온 우리가 고작 T사를 위해 지식을 넘기자는 건가? 이제 와서? 넓게 보자고. 넘겨받는 건 T사가 아니라 도시라고 생각되지 않아? 기술은 남들을 위해 쓰여야 비로소 가치가 생겨. 그 전까지는 그냥 장난감일 뿐이고. 내가 만든 이 치료 기술 하나면 최소한 이 도시에 몇백 명은 살릴 수 있을 텐데. 그런데 이 실체도 없는 구인회라는 허상을 지키기 위해서 그걸 버려야 할까? 동랑, 네가 도시의 모든 사람을 구할 작정이 아니면 어설픈 시도는 그만둬. What? 고작 이런 기술로 장부를 구제할 수 있다고 생각했다면 난 진작에 모든 걸 바쳤겠지. 하지만 그런다고 바뀌겠니? 여전히 구리고 엉망일걸. 그러게 내가 잘못 생각했네. 와, Wow, yeah, if you can't get 소각기 literally everybody in one go, you should never 진짜 try to make anything better for any particular group 이걸 of people 만든 ever at all. 사람도 For 우리처럼 sure. 순수한 탐구만을 위했던 연구원이었을까?
그대 정말 괜찮은 것이오? 아, 이것 봐 이상. 우연히 뒷골목에서 신기한 물건을 얻었어. 케이사라는 다른 날개에서 요새 생산하고 있는 물건이래. 액체처럼 보일 정도로 작은 나노로봇의 군집이라는데 아무리 으깨지고 다치고 뼈가 부러지고 해쳐지고 도력나고 토막나도 Wait, now that we found out that they're tears from the giant eyeball, are they actually nanobots or is that just a front? Is that just like a redirect? Does the giant eyeball doesn't cry nanobots? Okay. 금방 다시 재생돼. 대단하지? 그러다가 어느 순간까지 도달하면 아무 고통도 안 느껴진다니까. 그러니까 다쳐도 괜찮은 거였어. 나 혼자 무언가를 치료하려 고생하거나 마음 아파할 필요도 없었던 거지. 동랑, That wolf has an umbrella. It's a fox. Watch out, it's time for discount. Fuck is his name? Dark Souls Wolf. Wait, are you? No, you're yellow. Yellow suited today. That was a mistake. Until I was trying to reslot everything. 여기가 네 약점인가? 식사는 Double check again until I remember. Food bleed count. Yep. One day I'll have bleed on a target for more than 3 seconds. But it's not today. Nice outfit. You like the bow? Thank you. Senna did a good job finding it. Struggling. Look. Also very happy about it. 타겟 포착 1시간. 좋아. 코이 코이. I had to figure out a pose that wouldn't cover up all the bow and everything. Took me a little bit. 자세가 뭐라고 했니? 자비에 감사하도록.
My usual shit would cover it up. My huffy arm cross bullshit. 서로에게 피날레다. 왕의 비율은 하사한다. 빈틈 투성이군. 스틸레터. We are down to only dog. Things seem to be going well. Shmail is as seemingly usual in the wrong fucking suit of cards to get bonuses. Fuck it, go. You all just go crazy. Combat start, all enemies lose 20 SP. We should probably oppose that. Yeah. Fuck it, we ball. 당신 짝패군요. 사물. 엠하. 따스한 피. You could just never have the fucking color of card that I need you to have, can you, Shmail? 빠르게 처리하지. Except when you do, and then I'm not bitching about it. 비가. 아메스코. 자세가 무너지네. 그 삶의 마침표를. A glorious power creep indeed. It is making my time much less arduous, and that is probably for the best. Top or bottom, chat? Zero context, zero knowledge. Top or bot? I am not a bottom. Go fuck yourself. Bottom text. B-Force is the only one with a valid point. 왕의 행진이다. 아홉의 안에는 시들미 있었어. 지난 날처럼 순수와 감탄에 젖은 얼굴로 연구를 하는 이들은 이미 봉우리를 움츠렸고 맞받고 낯선 소리들이 대신 들어차기 시작했지. 일정한 발소리, 신분을 확인하는 태엽 소리, 묵직하고 낮은 목소리. 왜 구인의 위치를 발각시켰지, 아능? 누구라도 그랬을 거예요. 기술의 출처를 밝히지 않으면 S사로 강제 송환이 될 거라고 했단 말이에요. 그럼 고향 땅으로 돌아가서 너 혼자 혀라도 깨물고 죽었어야지. 이 자들이 왜 저를 끌고 가는 거예요? 기술을 내놓지 못한 게 왜 죄가 된다는 거죠? 내 기술에는 가치가 없다면서 당신 입으로 말한 거잖아. 영지, 도와줘. 끌려가고 싶지 않아. I see. 아무리 생각해도 방법은 하나야. 내가 돌아가면 다 끝날 일이야. 유리를 내어주면. 네가 잡혀 들어가면 구인해도 끝장나. 유리 기술이 저들 손에 어떻게 놀아날지 알고? 절규하는 목소리가 공간을 맴돌아도 변하는 건 없었어.
그렇게 기술을 내놓지 못하겠다고 버티는 자와 내 차례가 올 줄 알고 있었다. 그리고 다신 보지 못할 거라고 생각한다. 담담하게 끌려가는 자와 숨어 지내는 것도 이제 심심해졌어. 나만의 길을 걷기로 했으니까 되도록이면 다시는 보지 말자고. 직접 자기 발로 나가는 자도 있었고. Damn. 바다를 닮은 아이를 만났어요. 유리와도 거울과도 같지 않지만 전 바다의 물결과 파도에 비친 것들이 좋아요. 수심을 알 길이 없으니 따라가기로 했답니다. 알 수 없는 말을 남기고 영영 행방불명이 된 자도 있었지. 그렇게 겨울이 오고 있었어. Dark and lonely winter, huh? 괴로운 경험이었어요. 마치 정말로 구인의 일원이 된 것 같은. 기억에 동화되는 것이니까요. 발자취의 영향을 당연히 받을 수밖에 없죠. 내가 시범을 I 보이지. mean, it doesn't matter. 눈높이를 낮춰라. 자세가 무너졌네. Doesn't matter. 자비에 감사하도록. 그 삶의 마침표를. This shit is legitimately depressing. 허술하군. Although that might just be my brain being a piece of shit. 사물. That's certainly a possibility. 빠르게 처리하지. Last one down, on we go. Wait, how does that connect there? What? Curious figures glimmer in the window. Should we do? Quiet. Wish that silence was scolded. It would at least make some noise if you. It would at least make some noise if you tore a celestial body apart. The window shattered all of a sudden, and its fragments fell on the sinners. All the sinners were hurt. No. Hurt physically. We left the room. Fuck it off. 왕의 Damn. 행진이다. 저마다 지키고 싶었던 시간이 달랐던 모양이요. 누군가는 이대로 멈춰 있길 바랬고, 누군가는 앞으로 나아가길 바랬지. 나는 I'm not surprised that E33 won a shitload of awards. Was that a gun? 허가받지 않은 기술을 소지하고 있다는 신고가 들어왔다. God, this hellish place. 영지에게는 미리 피신하라고 서신을 보내놓았어. Fucking oppressive. Literally and metaphorically. 저놈들이 가져가기 전에 지하실에 유리와 거울을 숨겨놓아야 해. 나랑 동랑이 옮기고 있을 테니까
남은 퍼레이드와 피날레. I feel more or less impressed if the combat was harder for me. If I was struggling 네 to 약점인가? get through this, would it feel more appropriate or would it feel 타겟 worse? 도착. 1시 방향. 움직임에 어설프면 지쳤나 보. 자세가 There is 뭐지? something to be said for the game 자비의 difficulty of the 감사가. gameplay matching the impressiveness of the atmosphere. 빈틈 투성이군. I don't know if it would necessarily be a good thing, but 타겟 포착. 1시 depends on if it was hard enough to be frustrating or not. Yeah. 그 삶에 It really does very much depend. Like, it fits for Dark Souls. Even though that's frustrating. Dark Souls and Souls-like games, they're hyper-oppressive atmospheres, and depressing 올인이었나요? color palettes and shit. It fits there, but I'm also going in there expecting to smash my face into a wall for 3 hours and not really get anywhere. 부인회 주도자 영지와 유리 Who the 기술을 fuck 넣어주고 is this guy? Oh, this is T-Corp, right. I've seen fucking T-Corp IDs in the dispenser. 이것은 너희가 잘못 보낸 시간에 대한 대가다. Don't have stories that grade because you've seen it. Hmm. 지하실을 열어라. 지하실의 존재까지 우리 중 하나가 배신을 했어. He does have a steampunk. T-Corp is quite possibly the bleakest dystopian corpo a corpo can get. Yeah, they definitely feel a lot more oppressive than the last couple. To pay them to give yourself or anything color? 그건 이제 중요하지 않다, 동백. 어서 도망쳐야 해. It isn't... Okay, here, real quick. Is the story constant depression? Because if it is, that would be really one note. And I don't like that. 너희들 No, but the city is? 마지막으로 I see. 빛깔나는 불꽃놀이 한번 보지 않을래? Fair enough. 불꽃도 멀리서 보면 꽤 예쁜 꽃이거든. 동백, 설마 이곳을? Fuck did I just pull off image? What the fuck? Hold on. Bleeding? No. 마지막으로 물을게. 너희들 중에는 정말 배신자가 없는 거지? 여부가 있겠어. 말도 안 되는 질문을 하는군. 나야, 동백. 내가 구인회를 팔아넘겼어. Of course it was you. 마지막으로 남은 시야는 The last thing that entered my 얼음과 sight. 함께 반쯤 불타가는 동백의 얼굴. Half scorched? This is Dante's Inferno after all? 그리고 Yeah, suppose. 어떠한 색도 없이 불타오르는 우리의 Wait, wasn't Dante's Inferno mostly about the guy bigging himself up? I've never read it. 아니지. I only know it's 동남. Bible fan fiction. 그들은 동백에게 솔직히 말하지 않았어. 동백은 쭉 모르고 있었어. 그래서 끊임없이 우리 중 누군가를 의심하며 살아온 것이지. Color is just a subsidiary to their main currency, which is time itself. The Inferno is him descending into hell. Yeah. That implies shit'd get worse. Yeah, one would assume.
But I was under the impression, or at least how people talk about it on the internet, is that Dante's Inferno is a very self-aggrandizing self-insert fan fiction of the Bible. Road to Milk is treacherous because there are people on it who technically have a driver's license but probably shouldn't. 사실 나였어, 덤배. 그날 밀고 한자 말이야. 역시 변장자 새끼! I meant the actual Dante's Inferno, not this. This is all referencing and borrowing themes and characters and stuff, but not. It's not a complete rip of all of everything that they're referencing, obviously, because that would be fucking creatively bankrupt. 여린 이고는 깨어지고 좌절하여 꽃잎으로 꺾이고 흩어진 것이군. 대문 앞에 째깍거리는 소리가 선명하게 들리고 있다면 그건 집안의 T사 기술청 직원들이 들어와 있다는 소리야. 우리 중 대부분이 그들의 방문을 받았을걸. The store at the end and has to fist fight the cow the milk came from, if you remember correctly. Damn. 수준 높은 건축가님께서는 Cows are pretty powerful. They've had to suck. 테니까. 대개 첫 번째 방문은 갑작스럽고 고요해. 예상치 못하게 Cows are like 등장해서 in an entirely different weight class from humans. 아직은 Haven't heard that one in a while. 그들도 그걸 알아. You won by default. Cows don't have fists. No, but they will kill you. 다시 돌아올 수 있다는 They can and will. 그들은 알고 있지. I forget. Will cows eat dead people? Like pigs will if you 두 번째 방문부터는 상황이 달라지지. 그들은 내 시간이 어디서 흘러왔고 어디로 나아갈지 That's just 알고 pigs. 있거든. That's a disqualification. It killed you using its Hey now, nobody said that the cow agreed to the fist fight. Cows are out here running on MMA rules. Just because Dante wanted to fist fight the cow doesn't mean the cow has to agree. People don't know. So people you don't know. Stuff they can get in one bite, probably. I know that cows will eat, like, field mice and little shit like that if they see them running around in the field while they're grazing, but cows did get force-fed cows, so you think they're clueless enough to eat flesh and grass? 내 과거를, 현재를, 미래를 쥐고 있어. 내 약점과 욕망의 형태가 거스란히 그들의 손아귀에 들어가 있다는 소리지. 너라면 어땠을까? 나랑은 다른 선택을 했을까? 그리고 정말 그렇게 단언할 수 있어? Cow didn't sign no contract. She's not bound by no rules. 유기체. 그중 특히 동물 재생 치료에 관심이 있다고 들었다. Steampunk Victorian England, maximum smog pollution, maximum knife crime. 최근 우리와 협업을 맺고 있는 K사에 대해 알고 있나? 부상하고 있는 You know, 날개 중 하나로 에메랄드 빛으로 가득 찬 도시. Yeah, I heard the 40K Total War game is real from a couple people. I've been pinged over it from some friends. That's really cool. Looking forward to that. Hopefully it'll be decent on release. Although
I doubt it will be like good on release. Creative Assembly games are usually pretty jank at the start. I've heard that there's gameplay trailer going around or occurring, so I'll have to look it up after this. It's always a shit show at first. Rome, every Creative Assembly Total War game, whatever the fuck that's come out in the last fucking forever has been a shit show at launch. Of one kind or another. Rome 2 was a shit show. Fucking Shogun was a shit show. Shogun 2, I think, was a shit show. Total War 1, Warhammer 1 was a shit show. Total Warhammer 3 is a very different animal now than it was. It is very much indeed a different animal. They have a new engine that they're using for their games now, right? Maybe it'll work better. Maybe they've been building the engine with the idea of this kind of thing in mind. I've heard that they were constructing their own engine for stuff, at least. Anyway, I was going to say something. It was... Oh, yeah. I have to say that steampunk, Industrial Revolution, Victorian England aesthetic is a really good choice for a hyper-oppressive, fucking colorless corporation place that is a colorless piece of shit because they make you pay for having color. This smog-choked fuckhole of a country corporation thing that you have to buy color and time from your corporate overlords looking like shitty, fucked up, or like just looking like, really, honestly, it looks exactly like Victorian England. I want to say architecturally. It has that vibe. It has the vibe of every single fucking, like, Industrial Revolution to World War I period drama I've ever seen that occurs in England. It has that exact same look. And it's perfect. Bigger smokestacks, but yeah. I mean, it's bigged up a little bit. It's a little bit exaggerated, I think, in terms of the, like, shit back here, but specifically like these apartment complexes, these tenements, probably is what they would probably actually be referred to as. They're all it's very fitting. 알다시피 그리하여 동랑, 그대는 마침내 소원을 이뤘소. Sold the motherfuckers out. And for what? 마지막까지 발버둥. I wouldn't be surprised if a couple good whiffs of that smog just fucking disintegrated your lungs. 조각내었고 나의 모든 건 역시 멈추게 만들었소. 멈춘다는 것은 관심의 정지, 무관심을 의미하오. 즉, 이대로 풍화되어가며 짓밟혀져도 상관없어졌다는 뜻이오. 하지만 그때 내 팔을 낚아챈 자가 있었소. 그대로 가만히 T사 기술청 직원들에게 끌려가겠다고? 자네 같은 자가 드디어 미친 것이오, 이상. Return of the Gubo.
Get a whiff and your family goes into debt to T-Corp because of how many colors it turned your lungs. It's actually a problem in London. It always had notoriously shitty air quality and coal burning and whatnot. It turned... Yeah, there was at least several notable periods of time with deaths reported from the smog, from the industrial pollution, from the of the air. 자네는 나와 함께 가야 해. If I remember correctly. 고개를 끄덕이는 것 외에 내가 할 수 있는 것이 무엇이었겠는가? 나는 그가 T사 기술청 직원들에게 잡히라 했어도 끄덕였을 것이고, 거울 기술을 모조리 개념 소각기에 넣으라 해도 그리했을 것이며, 그 자리에서 가만히 모른 척 숨어 있으라고 했어도 뜻대로 했을 것이요. 9 중 몇이 살아남아 도망쳤는지 나는 모르겠어. Esong in depressed apathy mode from all of this shit. Highly relatable. I don't know if I could have survived it. 내가 시범을 보이지. Everything I worked and lived for being torn down in front of me. Esong? Yeah, this is literally like flashback kind of remembrance thing for Esong. This actually is his life before Limbus. For being a center with Limbus Company. This whole thing. Running away from his hometown, trying to emigrate to another country so he could work on his, you know, him and his buddies could work on their, you know, inventing things that they were doing for the love of the game, and then that particular action being outlawed and all his friends leaving or being dragged away by the government corporation. Their inventions and technology that they came up with being destroyed or stolen by the corporation. So this all happened to him in real life. His memories. 빠르게 처리하지. AC, now that I have finally done all that, I can run over here and heal myself and then go boss. So the IRL figure he's based on, though, him and the whole gang were poets rather than inventors? Yeah. 작살. This has a vibe of poetry to it. Poetry Squad being ripped apart and destroyed. That's somebody's head in a jar, right? I'm not the only one getting that vibe from this picture. That there's some motherfucker's head in a jar being read a story. 나는 당신의 눈물로 다가오는 세월까지 피해가고 싶지 않아. Maybe it's the eyeball. 그 눈물은 더 절실한 사람들을 위해 쓰이는 게 맞으니까. 잊지 마. 당신은 아파하는 모든 이들을 위한 이름 모를 별이야. 스테파네트 씨가 별세하였고 저희 K사는 그분의 숭고한 유죄를 받들며 유감을 표하고자. 뭘 또 그렇게 돌려 말하실까? Alonso? 제일 하고 싶은 말은 따로 있잖아요. 우리 중 누가 그 다음 대표 자리에 앉을 것인가?
뭐 대표 자리에 앉는 법은 간단하지 않겠어요? 누가 얼마나 이 날개와 둥지에 기여하고 부흥시켰는가. 저는 스테파네트님이 노쇠로 인해 제대로 말씀하기 힘겨워할 때부터 대신 눈물을 뽑아냈습니다. 뭐, 그 마음이 아릿하고 따뜻한 이야기? 동화책을 산 다음에 부하들을 시켜서 읽어주기만 하는 게 당신 역할 아니요. 점점 눈물의 양도 줄어가고 있더만. 말 다 했습니까? 잠깐! Well then, I'm gonna go to the bathroom on that utterly fucking disgusting noise. Someone being pulverized by a giant cyberpunk machine.
Very meetsome sounds, yes. 그러니까 말을 함부로 하면 이렇게 된다니까요. 제 성격을 알면서 그딴 식으로 짓거리셨나요? 이사들이 이 사실을 알면 가만히 있지 않을 텐데. 그 전에 일단 당신은 끝장내주겠어. 우리 스테파네트님 What the fuck is this? 마지막까지 한없이 상냥하셨군요. Crazy woman CEO? I see. I need to send this to some people. I feel they would be interested. 눈물을 꼭 고귀하게 흘려야 한다는 법은 없었던 거였잖아요. 여러분, 아무래도 제가 찾은 것 같아요. 대표의 자리에 앉는 방법은 참 간단해요. K사의 부흥. K-Corp is the most cyberpunk in terms of aesthetic. I have noticed that. 이제 Yes, they are 남은 건 very normal 이사들의 투표뿐이에요. corporate cyber shit looking motherfuckers. Manufactured suffering, but that's a different topic. 멈추시오! 모두를 위해 누군가는 절망만을 보며 갇혀 살아야 한다는 건 저들에겐 닿지 않을 거예요. 이건 이상시가 아닌 눈물에 관한 장면의 파편이니까. 아, 혹시 모르실 수도 있겠지만 저 특이점 하나로 셀 수도 없는 사람들이 목숨을 구했어요. 마치 This is 오래전 a 이루지 fucked up 못했던 place. 제 꿈을 Whole fucking 누군가 city. 대신 이뤄주는 것 같았죠. 만일 저 통 속에 들어있는 것이 저였다면 저는 감사해하면서 제 모든 걸 바쳤을 거예요. 남김없이. 그러니까 우리가 할 수 있는 건 그저 저것을 보며 감사해하고 존중해야 하는 것뿐이에요. These people really like to just give up in the face of whatever the hell is going wrong in front of them, don't they? I have not seen any of the trailers to come out of the Game Awards today, as I have been busy streaming. I have only been DM'd and pinged about certain things occurring. 마치 고향의 별을 보는 것처럼. You stream? I guess I do, yeah. It would appear that I do on occasion. Oh no. Bug. Kill it. Unopposed. Wait, what the fuck is it doing? If this skill is on a slot, gain shield by the head's current. 빠르게 처리하지. D. That bug have nails in it.
that bug got nailed in it. The Atone Land is a strange place, that it is. I am not a fan of it. I wish to leave this location and go to another part of the story that does not have this constant fucking drab misery. Despite being obviously Victorian in aesthetic, the oppression feels strangely Russian for some reason. I'm not sure what that's about, but still. The bug is charging. Huh. This is a good fucking fight theme, though. Is that an actual cello or is that synthesized? Oh no. 타겟 포착 1시간. I like it regardless. 행진했고 이것이 소국의 피날레다. 왕의 비호를 가사한다. 빈틈투성이군. It's not good enough to tell the difference, but it's pretty good. Yeah. The whoever the fuck is in charge of the sound track design over at, I don't know the company that makes this game, but whoever over there is in charge of that shit is doing a good job. I know this to be true. Ah, you are on red suit. 퍼레이드와 피날레. 따스한 피 스며드는군. 나가리판이네. 다음. No clashing, you say? It is time to stack the bleed.
ammo? Appropriately suitable amount of ammo. Is the head broken? No. Wait, is the head destructible? Yeah, they're both destructible. Alright, go wild, motherfuckers. Stack that breed. The shock centipede's body is starting to coil up into one spot. It seems electricity is gathering. As pointed out, sparks are flying from the center of its coil. Yeah, it's got nails in it. I suppose those might be electrodes, but still. Merceau, I trust in ye. Go, vampire boy. Merceau struck at the shock centipede's carapace. Crack opened up in its hard-looking armor. Could it really have stopped the centipede? This ought to be a rare opportunity. All of its parts gain fragile and then loses charge. Let's fucking go. Alright. God damn it, Schmale. These days, I'll fucking remember which one has the good count. Body is getting close to breaking, and the head also is. The head has a 빠르게 처리하지. I like how he grabs and moves the entire fucking enemy sprite when he uses that fucking skill. It's so ridiculous on the larger enemies, and I love it. Body is destroyed, head is not quite broken yet. What is the head weak to? Bludgeoning. Do I even have anybody that does bludgeoning on my squad currently? No. We're getting some solid bleed count on this shit finally. At least. Almost dead. This is probably gonna kill it actually. 1 HP. Locked to 1 HP? Upon death, all skills are cancelled with a turn. Doubles currently owned self-charge every 5 turn games. The head's 8. What do these all do? Hi, Senna! Oh, these hurt a little bit. How you doing? Can I do this? Will this work?
Yeah, that'll do it. That will function. You reload yet? Yeah, you do. I might as well. That, I suppose. 빠르게 처리하지. 왕의 비호 자세가 뭐냐? 하사한다. Hope you're doing alright, Sana. 이상이 무엇이라 생각하시오? Why isn't it dying? 개패가. 울때 왕이란 빈틈 꿰뚫어주지. We're going crazy again. Do I have to. The land of sepia tones is slightly above average size centipedes. Correct, we are indeed. Yes. 5 turns gains a shield equal to the head's HP. Fatal wound on tremor break. Oh, that's not. After the unit faces death, as long as it has self-charge, its HP is fixed at 1 until it is fully consumed. Okay, so I have to get its self-charges down to 0 before it dies. I understand. Music is good, I feel. I don't know, I think I would call it better than just decent. Greg, my boy, I'm relying on you. Although I shouldn't do that. There we go. Need them to lose the clash, so the bug loses charges, so it isn't locked at HP 1 anymore. Come on, Isan. Fuck. 왕의 비호 자세가 뭐냐? 하사한다. Got 1 stack left. Almost there. Dominating. Dominating. As long as I can get its fucking HP down. Sure, if it's not dominating, then we'll have them flash. 내가 시범을 보이지. Okay, never mind. It'll just die on its own. Well, that wasn't that bad, I guess. How many more floors of this fucking place are there? Are we on the last one, or is this... we have more to go to? We just came from the second. I think. We're on third now. 어머, 부탁드려요. This shit is rough. 세월을 덮었어. 그동안 내 모든 시간은 덤이었네. 사방이 하얗게 칠해진 사각형 안에서 유일한 방문자는 딱 둘이었어. 보태 말하자면 사각형의 내부의 사각형. Why is it so fucking white? 사각형의 내부의 사각형의 내부의 사각형 안에 방문한 자. 여기서 마음껏 연구해 보도록 해. 자네가 그토록 사랑했던 거울 기술을 말이야. 매일 식사와 영양제 챙겨 먹는 거 잊지 말고. 더 이상 거울을 보며 즐거워할 이들은 없었고
더 있어. 그럼에도 내가 거울을 붙잡고 있었던 연유는 요새는 구보와도 말을 안 하더군. 하루 종일 거울만 붙들고 있던데. 네 등만 말없이 쳐다보다 나갔어. 표정이 안 좋던데. 상관없어. 나는 그대와 마주보며 이야기하는 편이 더 나으니 내가 등을 돌리면 자네도 같이 등을 돌려주지 않는가. 이상 구보는 너를 진심으로 아끼고 있어. 알고 있지? 구보가 막바지에 남아 구인회에 합류한 것도 네 영향이 제일 클걸? 그렇지 않소. 구보가 제일 아끼는 자는 자기 자신이요. 자신을 드러내게 할 수 있는 것을 찾던 중 마침 눈에 띈 것이 나인 것이지. 그럼 드러나게 해주면 되지. 그의 옆에만 있다면 너도 빛날 수 있잖아. 지금은 엔사의 이사가 너와 구보, 아세아를 데리고 새로운 구인을 만들고 있던데. Assia hasn't been mentioned at all before now. Have they? 뿌리부터 달라진 그 집단을 나는 구인회라고 부를 수가 없어. 이름을 빌려간 것뿐. 언젠간 돌려줘야 할 날이 올 것이오. 밖은 어떻소? 그대는 날개가 있으니 어디든 갈 수 있지 않소? 밖. 매번 똑같아서 지겹지. 세상은 항상 동일한 흐름으로 흘러가니까. 그렇지 않아? 그렇게 결속이 단단했던 구인회도 Oh, cellos. Love cellos. I love the sound of them so much. That's probably nostalgia talking. Gainax just shut down because of bankruptcy? Isn't this the second time they've done that? Didn't they do that really early on as well, and then they came back? 모든 순간에 일일이 기뻐하고 절망하는 것도 아무 의미가 없어. 그러니까 너만은 이곳에 같이 머물러줘. 내 대화 상대도 되어주면서. I feel like this is the most depressing backstory for any of the sinners we've gotten so far, which is impressive because all of them have been really bad. Like nobody has had a happy or good or like even vaguely fulfilling backstory that we have seen so far. Because we've seen fucking Greg's heinous war-torn PTSD mind, Rhodia's miserable Russian failed communist revolution thing or whatever the fuck. This is... Who was 3? Why would they? I don't know why they would, but I'm trying to figure out who has it the worst so far. Sinclair, yep. Saw Sinclair's. Sinclair's lonely near radicalization by a fucking racist fucking murder cult. And now Yisong's, what the fuck do you even call this? Spiral into apathetic depression and reliance on external validation from an alternate universe version of himself because his friend group was ripped apart and slowly killed or taken away from him and had all of the things they ever stood for and held joy in destroyed and taken from him.
So he turns to essentially a VTuber of himself for any kind of emotional fulfillment whatsoever. So yeah, Yi-Song's average corporate job, except worse. 타겟 포착 1시간. God damn. 제법 지쳤나 보. 타겟 포착 1시 방향. 따스한 피그릇. 너는 가족이 되기엔 약하군. What game of the year is for the non-conspicuous 11 out of 11 awarded E33? I mean, it was, of all the games I could have fucking put up for game of the year, I'm not surprised that E33 got it. It was a damn good, it was the game that left the most impression on me out of everything I'd played the whole fucking year, despite it being one of the games that took me the least amount of time to actually finish playing. I still think about that shit, and I didn't even go back to play it again. Yet. Jesus, it shouldn't win every category? I mean, the games industry is in a fucking rough place right now. Not surprised one of the best fucking games of the year won it for everything. In fact, most of the League of 9 people are real people, and the real young G did just randomly disappear one day. You mean like they're based on real people? Yeah, but art direction over Hades or Silksong? It had some pretty fantastic art direction. Indie game too? Was it not an indie game? Based on real people. What about that the one character that Snoust was playing? That just like, based on her comments, seemed to decide that, yeah, fuck all this, I'm just gonna walk into the sea. Whatever you're not winning against with you. I'm just saying that, like, the Game Awards aren't fine. Space twists. At the same time, a familiar cry is heard from behind. Somehow bears resemblance to the cry of an abnormality we reduced to an egg earlier. Start running. The 13 sinners haphazardly rush down the path. In there, that looks like a dead end. The sinners scared. Do we still go in there? Person, but that line is based on a person. Fuck it, run. Running. Do. Run. 행진이다. Oh, it's the bull. Right. Oh, don't. Fuck are you?
긴장하셨나요? 그럴 땐 크게 심호흡을 하면 도움이 된답니다. I just want to see the fucking animation for this, to be honest. 타겟 포착 1시 방향. Yeah, the game's definitely a little strange. That is part of its charm. 당신 짝패군요. 자세가 무너졌니? 다음 목표로. The big square around it? Or am I going... 놓치지 말게. 구보라는 친구분은 거울을 이용해서 무엇을 하려고 했던 건가요? 엔사에서 정확히 무엇을 하려고 하였는지 나도 자세히는 모르. 구태여 묻지 않았지. 다만 이곳은 어때? 지낼만 하니? 밥은 잘 먹고? 제가 말하지 않았습니까? 말이 도통 없는 자라고. 거울과 유리 속 세계를, 그 모든 가능성의 세계를 파괴하는 법에 대해서도 알고 나는 모른다고 하겠지. 알아보라는 뜻이야. 내키지 않는다고 해도 내게 남은 방법은 많아. 하지만 Is he reticent? 먼저 이렇게 공손하게 물어보는 편이 네 친구에 대한 Correct 예의라고 definition? The correct word to use. Not revealing one's thoughts or feelings readily. Yep, that's right. That's actually correct. Dongbek is the only one that's based on a fictional character from Elias. Kim Yoon-ju. Part of the League. 아, See. 이건 우리 셋만의 조그만 비밀로 해두자. 둘은 구인회의 재가입을 아직도 유보하고 있니? 아세아는 어찌되든 상관없어 보이던데.
둘은 좀 까다롭네. 염려치 마십시오. 곧 마음을 정할 겁니다. 이곳에서 새롭게 창설될 구인에는 이전보다 훨씬 강력해질 거야. 다른 누구도 아닌 헤르만님이 받쳐주고 계시니. 왜? 동랑과 동백, 그자들 없이는 선뜻 가입을 못하겠나? 자네가 의사를 확실히 밝혀야 나도 마음 편히 들어갈 수 있다는 걸 정말 몰라서 이러는 건가? 내 뜻은 이전과 변하지 않았소. 거울 세계의 파괴라. 구보와 헤르만이라는 자는 꽤 진심으로 보였어. 맞소. 그가 걷고자 마음을 먹었다면 이루고 말 것이오. 그리고 나 또한 그가 원하는 바를 이루어주고 말겠지. 하지만 자네만큼은 사라지지 않았으면 좋겠소. 구보가 자네마저 파괴하기 전에 이곳을 날아가시오. 너는 알고 있지 않소? 나는 할 수 있는 게 아무것도 없음을. 자네처럼 날개가 있어 날아갈 수 있는 것도 아니고 나에게는 불평이 없소. 잠자코 저들이 하라는 대로 지낸다면 나를 건드리지는 않을 것이오. 말하지 않았는가? 내게 남은 것은 거울 밖에 자네밖에 없다고. 잃어버리면 새로이 메꿀 생각은 하지 않는 거야? 묘한 소리를 하는군. 내 세계는 이곳이 전부인데 어떻게 새롭게 메운다는 것이오. 그리고 나서 그대는 한동안 내 앞에 나타나지 않았네. 문득 궁금해지곤 한다. 전부라고 했던 건 나인데 왜 그대가 모든 걸 잃은 듯한 표정을 지었던 건지. 거울 속의 이상 씨는 이상 씨를 이곳에 계속 붙잡아두려는 것 같았어요. 바깥 세상은 위험하다. 그러니 안에만 있어라. 하지만 굳이 그럴 이유가... 허가받지 않은 불온 조직 구인회에서 만든 기술을 회수하러 왔다. 모두 시계를 꺼내도 정확한 Present your 신분을 clocks? 밝혀. Oh, because you have to your time. The tech agency staff follow him all the way here? T사 기술청 직원들이 엔사까지 찾아오는 것은 불가능합니다. Yeah, this is the dungeon. 그러니 자아 심도를 침범하려는 이물질 중 하나일 것입니다. Dungeon trying to slap us for not following the script again, I think. They do look pretty neat. But they're like weird, not quite steampunk aesthetic, but yeah, solid. 당신 Neat design. 짝패군요. That was not the best window. Inevitably, Gotcha will always loop back around to time cops. I don't remember it ever doing that. This is I feel like this is the first time I've seen that occur. Time cops. Yo, you are the time cops. Honkai's the Funker. Probably time cops. Maybe. I don't think we've ever run into them if they are there, so we cannot say for sure. 빈틈투성이군. One guy. Just slap him and move on.
빈틈투성이군. How many fucking floors are there to this? 3. Okay. I think I'm gonna stop it here, everybody. This shit is extremely depressing, and I find that I cannot really keep going with the way my medicine is messing with me right now. So I'm gonna wrap it up, and we'll continue this tomorrow. I know I'm nearest the end, so we'll finish it tomorrow, and then go from there. I guess we'll start the next Kanto. Couple more filler fights, and then another vertical difficulty spike moment. I think I would like to save that for another day then. Definitely. Alright, good night everybody. See you tomorrow for the end of this Kanto and the start of the next. Bye bye.